Hello students, welcome to the Crazy Science. আমি তোমাদের biology tutor. I am present here again with another part of the animal kingdom. আমরা last ডেতে পড়েছিলাম up to the echinodermata. Already we have completed the 9 phylum of the animal kingdom. So we are going to start the another part of the animal kingdom, যেটা একটা non chordates আজকে পড়বো আর will start the chordates from there. ঠিক আছে? তো hemichordaটা পড়বো, যে hemichordaটা is there. Hemichordata আজকে আমরা পড়বো, and this hemichordata is a phylum. It's just a part of the non-chordates. এটা non-chordates এর part, though it is used to say এটাকে আবার sub phylum ও বলা হয়. It is also called the subphylum of chordates. ঠিক আছে, তো এটাকে subphylum বলা হয়, but still we consider it as a এটাকে আমরা consider করি as a what? As a non-chordates. ঠিক আছে, সেটাকে আমরা non-chordates হিসেবে, it's not a proper chordate. যে characteristics গুলো chordate should have, it doesn't have that kind of characteristics. That's a hemichordate. Still it is called the non-chordates, but it's a part of the little bit portion. কিছু similarities, dissimilarities is there with the hemichordata here. ঠিক আছে, with the chordates. ঠিক আছে, তো সেখান থেকে আমরা শুরু করব, chordates আজকে পড়বো, and then we'll be covering the chordates. Chordate part গুলো আছে cyclostomata, condycythis, osteocythis, এইগুলো, these are all the part type of fish. different types of fish আমরা দেখবো। তো এই কয়েকটা টপিকস আমরা ক্লিয়ার করব, and next আমাদের ক্লাসে will be covering the entire higher classes of the chordata, যেটা যেমন Pisces থেকে up to the mammalians অবধি। ওকে, and today আজকে ক্লাসে আমরা জাস্ট chordate যে ফার্স্ট পোর্শনটা সেটা নিয়ে আজকে আমরা complete করবো, সেই পার্টটা। So let's begin the class. So as I said that today we're going to cover the hemichordata, right? So I'll be moving towards the hemichordata, certain example, certain features. As you can see, I have written here 10. 10 means what? 10 means the subphylum. Okay, sorry, the phylum I wanted to mention. এটাকে মেনশন করতে তাই সেটা লিখেছি, that is 10. 10 is আমরা এখন ফাইলামের 10 নম্বর ফাইলামে আছি। কার 10 নম্বর ফাইলাম? non-chordates. This is the last phylum, remember. So non-chordates এ 10 নম্বর ফাইলামে আমরা আছি। ঠিক আছে, that is hemichordata. All right, so these are the few salient features we are going to cover, and there is a beautiful structure and feature of the structure of the diagram of the hemichordata. All right, chalo. So this is a worm-like marine animals with the organ system level of organization. As I said, this is a quite close and subphylum of the chordate itself. Definitely few things will be advanced as compared to the previous phylum already we mentioned, already we read, right? So সেখান থেকে they will be, as you can see, যে কিছু কিছু phylums আমরা দেখেছি organ, কিছু কিছু phylums আছে organ system level, so it varies somehow. তো প্রত্যেকটা জিনিস এখানে ভ্যারি করছে, ঠিক আছে না? তো ওয়ান বাই ওয়ান আমরা সেটাই দেখবো, যে ওয়ার্ম লাইক স্ট্রাকচার ইজ দেয়ার, মেরিন এনিমেল দে আর, উইথ অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন, মিনস দেয়ার বডি হ্যাজ এ প্রপার সিস্টেম, অর্গান সিস্টেম ইজ দেয়ার, মিনস কোয়াইট অ্যাডভান্স, ইটস নট ইউজুয়াল। ঠিক আছে, bilateral symmetrical, if you cut the body we'll get the equal part of it. ঠিক আছে, bilateral symmetrical equal parts are there, and this is a triploblastic. We know we have the ecto, endo, and mesoderm. Three of the embryonic layer is present, and coelomates body cavity is also present. Body cavity is also present. So all of them makes a proper structure, proper advanced structure, I would say. একটা পুরো একটা advanced structure ওদের বানায় in total. ঠিক আছে, তো সেটা হলো হেমিকর্ডাটার যেটা ফার্স্ট পোর্শন, যে তাদের বডি ক্যাভিটিস আছে কিনা, কিরকম ধরনের এন্ডো, কিরকম ধরনের তাদের এমব্রায়োনিক লেয়ার্স আছে, বডি সিস্টেম ও সেলুলার অর্গানাইজেশনটা কি ধরনের থাকে, where they are present, means their habitat I'm talking about. So all of this you have to keep in mind, because in some cases there are the 10 phylums are present, but in 10 phylums more or less the similar things you will get.
ঠিক আছে। The next one is body cylindrical. As you can see, body is a quite cylindrical in shape and একটু thick-ও থাকে, bodyটা tall-ও থাকে. So overall you can see the structure here composed of the anterior সামনের জায়গা, সেটাকে বলে proboscis, collar and the long trunk. So their body has a 3 parts. This is the upper part, this is a middle part, and this is a lower part, right? So upper part is called the proboscis and the middle one is called the collar and the lower part is called the trunk. এটাকে trunk বলা হয়। The তিনটে পার্টে their body is divided. Okay, this is anterior, this is a posterior. Posterior means piche je structure ta thake, this is called the posterior, and this part is called the middle one, middle body part. All right. Open circulatory system is there. I hope you can understand open and the closed. আমরা শুরুতেই from the startটা যখন শুরু হয়েছিল তখনই আমরা পড়ে ফেলেছিলাম যে open circulatory systemটা কি and closed circulatory systemটা কি, both are equally important. All right. So open circulatory system where there is no blood vessels is, I mean, openly je circulating means blood ta bathed hoy puro body te, and there is no perfect or particular channels jeta diye oxygenated deoxygenated blood will be flowed. So erokom system nei, to সেই ক্ষেত্রে they are একটু organization টা একটু low থাকে, closed থাকে তাদের যারা একটু অ্যাডভান্স থাকে, তাদের বডি স্ট্রাকচারটা একটু অ্যাডভান্স সাপোর্ট করতে পারে লাইফটাকে। So this is a open circulatory system. Respiration by the gills, তারা gills এর সাহায্যে তারা respiration করে, and the excretory system is a proboscis glands. So as you can see this particular excretory, this one they are talking about, this one, it is present in the anterior portion, একদম সামনে থাকে বডির সামনে, anterior portion, and this is the part is responsible for the excretion. As this is the excretory gland, excretory part, this is excretion এর জন্য excretory এর জন্য তারা responsible থাকে। Okay, this is excretory organ. All kind of waste materials they just কি করে বডি থেকে flow out করে, they flow out from their respective bodies. Okay, next is sexes are separated. So their sexes are separated, they are not hermaphrodite. We know that আমরা কাদের হার্মাফ্রোডাইট বলি, আমাদের একটা খুব টার্ম থাকে hermaphrodite, we often know it na, Aphrodite. So hermaphrodite means where the same sex is present, same sex means male and female is both are present in a body, same body. So this is called the hermaphrodite, right? So male and female both are there in the single body, so এটাকে hermaphrodite বলে। And here the sexes are separated. Sexes are not in the same body, means male and female both are there. Fertilization is external, যেটা বাইরে হয়, বাইরে তা fertilize করে the egg or whatever the male or gametes তারা বাইরে বডি থেকে বাইরে তারা রিলিজ করে দেয়, and automatically as you know that they are the married. তো যেহেতু তারা মেরিন, তো সেভাবে তারা থ্রু দ্য ওয়াটার দে জাস্ট ফাইন্ড দেয়ার ওয়ে অ্যান্ড দ্য ফার্টিলাইজেশন হ্যাপেন্স। অ্যান্ড হিয়ার দ্য ডেভেলপমেন্ট, যেটাই ডেভেলপমেন্ট হবে, মানে যে পার্টিকুলার অফস্প্রিংটা ডেভেলপড হবে ফ্রম দেয়ার বডি, দেয়ার বেবিস, ইট উইল বি দ্য ইনডিরেক্ট, means it is not a direct one. Direct means যে অ্যাডাল্ট যেটা বেরোচ্ছে, অ্যাডাল্ট মিন্স প্রপার ফাংশনিং ওয়ালা বডি বেরোচ্ছে একটা বডি থেকে, দিস ইজ নেভার হ্যাপেন্স। এখানে লার্ভা থেকে দ্য নেক্সট স্টেজে যাবে, অ্যাডাল্ট স্টেজে যাবে। তো দ্য ডিরেক্ট ডেভেলপমেন্ট দেয়ার ইজ এ just not direct, this indirect way. They have to go through 2 or 3 stages to reach to the adult position. And the examples we need to know, that is melanoglossus, and another is saccoglossus. So melanoglossus and saccoglossus, so you can easily recall this because these are very glossus. Okay, and this is a diagram of melanoglossus. This is a diagram of melanoglossus. All right, so this is the all about the hemichordata and their salient features, and this is the diagram. If possible, then try to just draw this particular diagram in the ultimatum in your copy also, in the exam copy also. Okay, all right. So moving to the next one, that is we are going to start the chordata itself. So this is the chordata.
and chordata, we call chordata, there are certain reasons why we call the certain organisms a chordata. কেন chordata বলি, chordata মানেটা কি, non chordates এর মানেটা কি, ঠিক আছে না? তো chordata means presence of notochord will be there, have dorsal hollow nerve cord, okay, and paired pharyngeal gill slits. So this is particular gill slits present, those respiration, those particular organisms respiration is done or go through by the gills. যাদের এই gills এর দ্বারা respiration হয় তাদের আমরা this kind of paired pharyngeal gill slits will be there. So certain notochord will be there, have dorsal hollow nerve cord will be there, dorsal hollow nerve cord, and the paired pharyngeal gill slits will be there. তো এই তিনটে already mention করা আছে, they already mentioned in the NCERT itself. Okay. ওকে, সো ডরসাল হলো এরকম ভাবে থাকে, যেটা পার্টিকুলার ডরসাল হলো নার্ভ কর্ড, যেগুলো পার্টিকুলার একটা অ্যাডভান্স এনিমেলে, মিনস অ্যাডভান্স দেন আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যাডভান্স দেন দ্য নন কর্ডেটস, ওদের বডিতে এগুলো প্রেজেন্ট থাকে, নটোকর্ড থাকে অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ নটোকর্ড দ্যাট মেক্স দ্য পার্টিকুলার কর্ডেটস এর ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আরো বেশি ব্রাইটেন করে। Bilateral symmetrical is must have, triploblastic, all kind of embryonic layers should be present. Coelomate, coelom থাকে with organ system, যেরকম আমরা পড়েছি সেরকমই থাকবে, বাট এখানে ব্যাপারটা হলো যে কর্ডেটস এর মধ্যে স্পেশাল কাইন্ড অফ ফিচার্স থাকবে। ওয়ান ইজ notochord, dorsal nerve cord, another is a paired pharyngeal gill slits. সেকেন্ড থার্ড আমরা পড়বো ক্লোজড সার্কুলেটরি সিস্টেম তাদের থাকবে, মিনস সার্কুলেটরি সিস্টেম উইল হ্যাভ দ্য আর্টারি, veins and the capillaries So these are the few things as I wanted to say ki closed circulatory system তাদের থাকবে। তো artery, veins and capillaries will be present. Ventral heart will be there. Ventral means it's just as সামনে থাকবে, it's present in front of your body. In front of means in front. If this is a front, this is a back portion, right? So in the front সামনে জায়গাটাকে আমরা ventral বলি আর পেছনের জায়গাটাকে আমরা dorsal বলি। তো যেটা কর্ডেটস এ যতগুলো থাকবে প্রত্যেকটা হার্ট কি থাকবে, ভেন্ট্রালি থাকে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটা মাস্কুলার হার্ট থাকবে, যত বেশি more and more the particular organism will be advanced, their heart will be more muscular, more strong, okay, and provide more and more oxygen to your particular body tissues. Post anal tails will be present, এটা টেল, এগুলো হলো পোস্ট অ্যানাল টেল প্রেজেন্ট থাকবে। তো দিস আর দ্য টেল উইল বি দেয়ার, ওকে। ইয়াস, হিউম্যান ডাজন্ট হ্যাভ দ্য টেল, বাট ওয়ান্স আপন এ টেল, আমরা যেভাবে ইভলিউশন হয়ে এসেছে তো একটা সময় তো সেরকম ছিল, তাই না? তো সেই জিনিসগুলো কিছু কিছু অর্গানিজমস এর মধ্যে, লোয়ার অর্গানিজমস, কর্ডেটস এর মধ্যে তো আবার হায়ারার্কি আছে। কর্ডেটস এর মধ্যে আমরা হায়ারার্কি দেখবো, যেরকম ভাবে উই হ্যাভ সিন ফ্রম দ্য পরিফেরা টু দ্য হেমিকর্ডেটা, রাইট? তো এত লম্বা জার্নিটা আমরা দেখলাম, যেখানে পরিফেরা থেকে স্পঞ্জেস, একদম লোয়ার ক্যাটাগরি অর্গানিজমস একদম হায়ার ক্যাটাগরি অর্গানিজমস অব্দি আমরা জার্নিটা দেখেছি। সেম ভাবে এখানে তো আমরা জার্নিটা দেখছি, তাই না? তো কথাটা হলো পোস্ট অ্যানাল টেল উইল বি প্রেজেন্ট হিয়ার। তো few অর্গানিজমস যেটা কর্ডেটস এর মধ্যে থাকবে ওদের মধ্যে আমরা এটা দেখতে পাবো। তো ফাইলাম কর্ডেটা বেসিক্যালি হিয়ার দেয়ার দ্য 3 সাবফাইলাম phylum chordata under it. As you can see, the subphylum 1 is called the Urochordata, subphylum 2 is called the Cephalochordata, and subphylum 3 is called the Vertebrata. Okay, and subphylum Urochordata and the Cephalochordata, এই দুটোকে মিলে আমরা এটাকে বলি প্রোটোকর্ডাটা। দুটোকে মিলে আমরা বলি প্রোটোকর্ডাটা। Okay, so this is the subphylum Urochordata and this is subphylum Cephalochordata. ঠিক আছে, and দুটোকে মিলে আমরা কি বলবো, আমরা দুটোকে মিলে বলবো প্রোটোকর্ডাটা। Alright, another is a subphylum Vertebrata. So this particular Vertebrata is totally different cause where we will get to see the spinal cord. আমরা spinal cord দেখতে পাবো, ঠিক আছে। and this is spinal cord vertebral column, এখানে আমাদের কি থাকে, এখানে আমাদের ভার্টিব্রা থাকে, হাড় থাকে, যে হাড়গুলো অটোমেটিক্যালি এখানে কি থাকবে, এখানে excited we'll get to see what this is how
the spinal bones are there, which is called the vertebra. Okay, there are the 31 spinal bones are present. Okay, this is how it looks. এরকম ভাবে থাকে, এক একটাকে আমরা কি বলি, এক একটাকে আমরা বলি ভার্টিব্রা, এক একটাকে আমরা বলি ভার্টিব্রা, ঠিক আছে। আর টুগেদার পুরোটাকে আমরা বলি ভার্টিব্রাল কলাম, we say vertebral column. All right, so this is the entire this vertebrata যেটা আছে, so this vertebrata is all about, এটাই সবটা, এটাই পুরোটা বোঝায়, means it is advanced than the previous two, that is the urochordata and the cephalochordata. ওগুলোর থেকে এটা ডিফারেন্ট। এটার মধ্যে আমরা অ্যাকচুয়াল কি দেখবো, এটার মধ্যে আমরা অ্যাকচুয়াল পাইসিস থেকে, পাইসিস মিন্স মাছলি, মাছ থেকে আপ টু দ্য ম্যামিলিয়ান্স অব্দি দেখবো জার্নিটা। mammalians of the day. Mammals means we are talking about the humans, and other mammals those who have middle animals who থাকে যাদের mammary glands থাকে। Okay, so few characteristics we'll get to see. তো এটা জার্নিটা এখান থেকে এতটুকু অব্দি দেখবো, 4টা 5টা এখানে ফাইলামের মধ্যে দেখবো, সাব ফাইলামের মধ্যে, ক্লাসের মধ্যে দেখবো। and this is what এই দুটো এদের থেকে একটু লোয়ার থাকে। ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কিতে যেমন পড়লাম, as is one of the species to the kingdom, the journey was quite beautiful and quite কি বলবো lengthy also, but ওটা জার্নিটা আমরা ইন্টারেস্টিং ভাবে পড়েছি। but same how here's the subphylum urochordata and cephalochordata, দুটোকে মিলে আমরা বলবো protochordata, and one by one we'll get to see their ultimate features, ঠিক আছে। তো chordates these were the few certain features যেটা ছিল, যে একটা chordates এর মধ্যে কি কি থাকলে we can tell it is a chordates, তো সেগুলো আমরা দেখলাম। let's move to the next slide. we'll get to know more a few salient features of the chordates. তো এখনই আমি বললাম যে urochordata and the cephalochordata. so urochordata দেখো, urochordata মধ্যে কি আছে, in the urochordata the notochord is present only in the larval tail. so they are talking about যখন larval tail থাকে, means particular যখন larva থাকে, কোন একটা organisms এর যখন larva থাকে, suppose কোন একটা organism, in that larva তে you will get to see their tails when particular organism is just blooming হচ্ছে, means indirect development আমরা দেখতে পাবো, কারণ ডিরেক্ট ডেভেলপমেন্ট এগুলো হয় না, মিনস পার্টিকুলার অর্গানিজমটা পুরো ডেভেলপড হয়, দে জাস্ট কাম আউট ফ্রম দ্য মাদার্স বডি। So here the chances are less, either they will be come out from the mother's body or they will, a particular organism will be hatched from particular shell of the eggs. So here the case is different. Urochordata মধ্যে যেটা, this is a subphylum of the chordata itself, all the characteristics of the chordata will be in the subphylum urochordata also. All right, so we'll get to see the certain larval tail. So in cephalochordata it extend from the head to tail and persists throughout the life. So cephalochordata the key one, a tail will be there from the beginning, from the birth to death. From the birth to death means the entire life they will have the tail. কার মধ্যে দেখবে, cephalochordaটার মধ্যে দেখবে। বাট urochordaটার মধ্যে ডিউরিং দ্য লার্ভাল স্টেজ, একদম লার্ভাল স্টেজে ডিউরিং এ you'll get to see the tails, ঠিক আছে, that's it. vertebrata next এসে পড়ি, that to advance যেটা ultimatum, the what we all are comes under the vertebrata. So vertebrata is a subphylum of the chordates. Okay, the vertebrate possesses the notochord in the embryonic period, which replaced by the vertebral column in the adult. So same আমাদের ক্ষেত্রেও সিনারিওটা অনেকটা এরকম হয়, যে আমরা বলেছি যে chordates এ থাকতে আমাদের কি লাগবে, যদি তোমার chordates হতে you should have the you should have the notochord, you should have the posternal tail, you should have the gill slits, but এটা কিন্তু সবটাগুলোর জন্য না। যেমন আমি একটা হিউম্যান, রাইট, I am comes under the vertebrata, I have my proper spinal cord, that's why I can walk, I have a posture, I have a proper body structure. তো প্রত্যেকটা জিনিস is responsible for whom it is possible just because of the vertebrata over there. vertebrata আছে দেখি means যেটা spinal cord বানাচ্ছে, যেটাকে আমরা কি বলেছি যে অ্যাডাল্ট হলে এটা vertebral column এ কনভার্ট হয়ে যায়,
ঠিক আছে? তো পার্টিকুলার যে এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে যে থাকে একদম এমব্রায়ো নেসেন্ট পিরিয়ডে, দ্যাট টাইম দে হ্যাভ দ্য নোটোকর্ড ইন দেয়ার বডি। ওকে, ইট জাস্ট এ ফ্রেজাইল লাইক একটা স্ট্রাকচার, বনি লাইক একটা স্ট্রাকচার থাকে, যেটা একটা হিউম্যান বেবিটা আস্তে আস্তে গ্রো করে ইন দ্য মাদার্স উই অল নো, অ্যান্ড দে আলটিমেটলি দে কনভার্ট ইনটু আ প্রপার হিউম্যান হয়ে, প্রপার একদম হিউম্যান বেবিজ হয়ে দে জাস্ট কাম আউট ফ্রম দ্য বডি। ইট জাস্ট লিভ ইট দ্য হিউম্যান বেবিজ, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডগিজ বেবিজ, ঠিক আছে না? তো সেটাই কথাটা। তো যারা ভার্টিব্রাটা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কেসটা ডিফারেন্ট। সো ইন দ্য এমব্রায়োনিক স্টেজ দে গো টু দ্য এমব্রায়ো, জাইগোট ফর্ম হয়, জাইগোট ফর্ম হয়, ফার্টিলাইজেশনের পরে দেন এমব্রায়ো, দেন অ্যাডাল্ট। সো লট অফ থিংস চেঞ্জেস হ্যাপেন ইন দ্য বডি। তো এখানে কি হয়, নোটোকর্ডটা তখন একটা জাস্ট হাড়ের মতো একটা স্ট্রাকচার ফর্ম হয় যখন তার এমব্রায়োনিক লেয়ারে মাদার্স উমে ফর্মেশন হচ্ছে, দে আর গ্রোয়িং ইন দ্য মাদার্স উম, এন্ড দে দ্যাট রিপ্লেসড বাই দ্য ভার্টিব্রা। ধীরে ধীরে 5-6 মান্থস ধরে, 5 মাস, 6 মাস, 7 মাস, 8 মাস, এরকম যখন মাসগুলো বাড়ছে, প্রেগনেন্সি পিরিয়ড মিনস ডেলিভারি পিরিয়ড কামিং ক্লোজার, দ্য বেবি ইজ অলসো গোয়িং at growing, and mother's womb যেটা আছে এটা আস্তে আস্তে গ্রো করছে, রাইট? সো মিনস দেয়ার পার্টিকুলার অর্গান, দ্য ভার্টিব্রাল কলাম, এভরিথিং ইজ গেটিং এনলার্জ, গেটিং অ্যাডভান্সড, ঠিক আছে না? আরো বেশি ম্যাচুরিটি আসছে ওদের বডিতে। তো সাবফাইলাম ভার্টিব্রাটা ইজ ফার্দার ডিভাইডেড ইন্টু 2 ডিভিশন। তো ভার্টিব্রাটা দুটো ডিভিশন আমরা পড়বো। তো বেসিক্যালি একটা পড়বো একনাথা, মিনস লেগস জ, যাদের জ নেই। আর একটা পড়বো গ্যানোস্টোমাটা, যেটা যাদের জ আছে। সাপোজ আই এম দা জ ফুল, আমার জ আছে, রাইট? যাদের জ নেই আর জ আছে। তো ভার্টিব্রাটা তো সাবফাইলাম, ওটার আন্ডারও দুটো ডিভিশন আছে। একটা আমরা জ লেস পড়বো, একটা জ মানে একটা বিয়ার্স এর জ, যাদের জ আছে, মিনস চোয়াল যেটা যাদের আছে। তো গ্যানোস্টোমাটা বলে, গ্যানোস্টোমাটা। সো উই আর দ্য গ্যানোস্টোমাটা, we comes under the vertebrata, vertebrata comes under the chordata. So I hope it is clear to you. So Gynostomata is further divided into 2 superclasses. The classes are the Pisces, যেটাকে আমরা বলি যাদের থাকে bears fins, and Tetrapoda, যাদের bears limbs. তো fins means যাদের এরকম কাটা কাটা আছে বডিতে, obviously the মাছলি, মাছ যেগুলো আমরা খাই বা যেগুলো আমরা জানি দুনিয়াতে, সব মাছ তো আমরা, ইটস নট আই মিন এডিবল ফর দ্য হিউম্যান বিংস। তো কিছু কিছু মাছলি বা কিছু কিছু মাছ টক্সিন ওদের কেরি, তো দ্যাট ইজ নট এডিবল অর প্রেসক্রাইব ফর দ্য হিউম্যান বডিজ, বাট অনেক মাছ আছে যেগুলো আমরা খাই। তো মাছলিতে কিছু কিছু পাইসেস, যেমন কি পাইসেসের মধ্যে কি থাকে, ইউ উইল গেট টু সি দ্য ফিনস, দ্য কাটা যেগুলো দেখবে। আর কিছু টেট্রাপোডা, টেট্রাপোডে যাদের লিম্স আছে, লিম্স মিনস দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য লোকোমোটরি অর্গানস, জেসে কি আমাদের কি থাকে, দুটো হ্যান্ডস, দুটো লেগস, তাই না? তো এই যে আমাদের 4টে লিম্স আছে, মিনস 1 পেয়ার অফ লিম্স আর দেয়ার। ওকে, তো সেরকম ভাবে 1 pair, 2 pairs, upper 1 pair and lower 1 pair. So total 4 is there, means 2 pairs are there. তো এরকম ভাবে ওদের এরকম ভাবে আমরা ডিভাইড করতে পারি, ঠিক আছে? তো আমরা দেখলাম যে there is a chordates. So there is a chordata. Chordata divided into 3 portion. One was urochordata. Second one is cephalochordata. I'm writing C over here in this short. And third is vertebrata. Vertebrata. Alright. So vertebrata is divided into further 2 division. আরো ভাবে ওরা vertebrata আরো দুটো ডিভিশনে ডিভাইড হয়। তো একটা হলো একনাথা, একটা হলো একনাথা, যাদের জ নেই, those who doesn't have any jaw, okay, jawless. And there is a gynostomata. Okay, so one is a agnatha, another is a gynostomata, those who have the jaw. তো jaw যাদের থাকে ওরা আবার ফার্দার ডিভাইডেড হয়ে যায় দুটো পোর্শনে। One portion is those who bears fins, যাদের ফিন্স থাকে, কাটা থাকে, আর যাদের লিম্স থাকে, those who have the limbs, means they are talking about limbs, যাদেরকে আমরা কি বলি, টেট্রাপোডা বলি, ঠিক আছে? তো একটা থাকে যাদের বিনস থাকে, ফিন্স থাকে, সরি, another থাকে limbs. Limbs means দুটো লোকোমোটরি অর্গানস they will have. That's like hands, legs,
Okay, this kind of portion they will have. So this is the entire thing is there. ঠিক আছে, তো এগুলো ছিল কর্ডাটা ডিফারেন্ট। এবার আমরা নেক্সট স্লাইডটাতে গিয়ে নেক্সট পার্ট গুলো পড়বো। উইল গেট টু সি নেক্সট পোর্শনস যেটা আসে সাইক্লোস্টোমাটা। ঠিক আছে, তো আমরা নেক্সট পার্টটা পড়বো। আমরা অলরেডি উই আর ইন অল দা টাইপ অফ ঢুকে গেছি। এবার আমরা এখন পড়লাম কি এগনাথা অ্যান্ড এগনাথা পড়লাম, আর একটা কি পড়লাম উইল গেট টু সি এগনাথা অ্যান্ড দ্য টেট্রাপোডা, রাইট? তো এবার আমরা দেখব এগনাথার কিছু পার্টস। সো দিস ইজ এ পার্ট অফ দ্য which class? This is a part of the, sorry, it's not a class, to division, it was the division. So division এটা হলো এগনাথা। এগনাথা means যাদের jaw নেই, without jaw, যাদের jaw নেই। Okay, all right. See, they are the ectocarpus. So basically ectoparasites, parasites এর দুটো টাইপের হয়, একটা থাকে ectoparasite আর একটা থাকে endoparasite. Ectoparasite means those who they require a host body. Parasite মানে host body থাকে একটা, আর একটা disease causing organism will be there, so they require a host and they just কি করে just ওই ইনফেকশনটা করে বাইরে থেকে just cut or bite you from the outside, or they will try to spread the disease from the outside and bas এতটুকু, they won't enter in your body. তো তোমাদের বডিতে এন্টার করবে না, সো they won't enter in the body, host body, but they will try to cause the disease from the outside by beating or just by other different type of যে কোনো infection accommodation করে, no matter what. So this was a cyclostomata. তো একটা হলো ectoparasite on some fishes. They are sucking encircular mouth, তাদের সাক করার একটা থাকে, মাউথের মধ্যে সাকিং একটা পার্ট থাকে যাতে রক্ত চুষতে পারে, means they can suck it with any kind of fluid, they can suck it, and they have a circular গোল একটা মুখ থাকে, circular mouth is there, जैसे कि there is a circular mouth, there is a circular mouth and there is also circular mouth. ঠিক আছে, এই মুখটার মধ্যে তাদের কি থাকবে, সাকিং একটা পার্ট থাকবে, সাকিং একটা পোর্শন থাকবে। ঠিক আছে, and সাকিং পোর্শনটাই তাদের সাক করতে হেল্প করে। and body is without jaw, mouth is without jaw, body is devoid of scales, gill slits for the respiration, and cranium and vertebral column is cartilaginous. তো বডির মধ্যে কোনো স্কেল থাকবে না, কোনো আঁশ বাগেরা কিছু থাকবে না, একদম ভেরি স্মুথ উইল বি দেয়ার। গিল স্লিটস ফর রেসপিরেশন, জানে আমরা গিল স্লিটস থাকে, এতে গিলস ছাড়া কিছু থাকবে না, কারণ as they are aquatic completely. and cranium is there, cranium is যে ব্রেনের যে পার্টটা, খুলিটাকে বলা হয়, and vertebral column is cartilaginous. vertebral column will be there, means spinal cord থাকবে যেটা শেপটা ডিফাইন করে, but এটা cartilaginous. Circulation is a closed type, circulation টা বন্ধ থাকে, means we know artery, veins and capillaries will be there, they are the marine but migrated to the fresh water for spawning and die after the few days. তো সেই তারা বেসিক্যালি একুয়াটিক আর ফ্রেশ দুটো মিলেই থাকে। একুয়াটিক মেরিন থাকে, কিন্তু তারা ফ্রেশে যায় জাস্ট এক্সগুলো ছাড়তে শুধু ফ্রেশে যাবে, and তারপরে কিছুদিন পরে আফটার রিলিজিং দেয়ার দে উইল ডাই, দ্যাটস ইট। লার্ভা টার্ন টু সি আফটার দ্য মেটামরফোসিস। তো লার্ভাগুলো তো ওখানে বড় হলো, তো লার্ভাগুলো যখন বড় হয়ে যায় তখন দে এগেইন কাম টু দ্য সি, মানে মেরিন আবার চলে আসে। সো আফটার দ্য মেটামরফোসিস দে আর টকিং অ্যাবাউট এন্টায়ার পোর্শন, এন্টায়ার বডি চেঞ্জিং মুভমেন্টস, সেটা বলছে মেটামরফোসিস। Okay, changes in the body. Examples are petromyzin. Okay, example of petromyzin, which is called lamprey, maxine, hackfish. So this is the lamprey. Okay, examples of the lamprey. And the lamprey, এটাকে একটু zoom করে দেখানো হয়েছে, you can see the mouth, itna bada mouth. And this is a hackfish. So these are the two examples. One is a petromyzin, that is lamprey. Petromyzin লিখতে পারো, একটা maxine, that is called the hackfish. These are the two types of examples, as I said, and these are the several features of the cyclostomata. Okay, those who have the circular mouth without any kind of jaw, very smooth থাকে ওদের। Okay, let's move the next slide. After the cyclostomata, we'll get to see the chondricytis. So chondricytis is a cartilaginous fish,
It's also fisher ক্যাটাগরিতে পড়ছে chondrocytes. So basically they are the marine, same, they are the streamlined body. They have the cartilaginous endoskeleton যেটা আগেরটা ছিল এখানেও সেম থাকবে, cold blooded, tough skin with minute pores of scales, মানে বহুত ছোট থাকে, ওটার মধ্যে তো ছিলই না, আর স্কেলস বহুত ছোট থাকে, ঠিক আছে, ছোট 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 স্কেলস থাকবে ওদের, ছোট ছোট স্কেলস থাকবে, বহুত মাইনিউট ওদের থাকবে, and with minute placoid scales. Placoid scales, this kind of scales as you can see, placoid scales. ওকে, তাদের বডি যে আঁশটা থাকে প্ল্যাকয়েডস থাকে, ওকে, আঁশ মিনস এরকম জাস্ট প্যারালাল ফর্মে থাকে আর কি, ভেরি সিম্পল। গিল স্লিট সেপারেট উইদাউট অপারকিউলাম, অপারকিউলাম ছাড়াই তাদের গিল স্লিটটা সেপারেট থাকে, ইটস জাস্ট এ কাভারিং, অপারকিউলাম যেটা পর্দা টাইপের একটা কাভারিং থাকে, তো ওটা ছাড়াই ওদের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে, আর সেপারেট উইদাউট অপারকিউলাম ইজ নট রিকোয়ার্ড। দে হ্যাভ দ্য পাওয়ারফুল জ আর প্রেডেটার্স, ভেরি প্রেডেটার, গুড প্রে, কারণ তারা প্রে করতে পারে, যেমন কি বিল বাগেরা থাকে না ওরকম টাইপের বডি থাকে, খুব পাওয়ারফুল জ থাকে, এবার কামড় দিলে ইউ উইল বি ফিনিশড। অ্যান্ড air bladder is absent, air bladder is absent, hence to avoid the sinking, swim constantly, যাতে তাদের এয়ার ব্লাডার থাকে না, কন্টিনিউয়াস সুইম করতে থাকে, যাতে ডুবে না যায়, দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনসার্ন। অ্যান্ড হার্ট ইজ টু চেম্বার্ড হিয়ার, দুটো চেম্বার হার্ট থাকে, কোল্ড ব্লাডেড, অ্যান্ড কোল্ড ব্লাডেড এনিমেলসকে আমরা বলি পয়কিলোথার্মাস বা পয়কিলোথার্মিক এনিমেল। অ্যান্ড আমরা যখন ওয়ার্ম ব্লাডেড এনিমেল, তাই না, আমাদের বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না, নো ম্যাটার আউটার যদি মাইনাস ডিগ্রিতে চলে যায়, নেভার আওয়ার বডি উইল বি চেঞ্জ, বডি টেম্পারেচার উইল বি চেঞ্জ, দ্যাটস উই ক্যান সে দ্য হোমোথার্পিক এনিমেল, বাট তাদের যে টেম্পারেচার আউটসাইড টেম্পারেচারের সাথে অনেকটা জাদা ম্যাটার রাখে, এটাকে বলে পয়কিলোথার্মিক বা পয়কিলোথার্মাস। Sexes are separate here, male and female both will be there. Male have the pelvic fins which bears the claspers, internal fertilization will be there. তো এখানে placoid scales দেখেছো, একটা pelvic fins, fins means they are talking about the কাটা যেগুলো থাকে বডিতে, তো সেগুলো মেলস এর থাকে pelvic fins, যাদের থাকে which bears the claspers, and তাদের internal fertilization থাকে, তাদের অনেকে viviparous, means তাদের একটা থেকে একটা পার্টিকুলার এগ থেকে হ্যাচ হয়ে particular organisms will be formed. Okay, this is called the viviparous, oviparous. Sorry, viviparous, I said wrongly. Viviparous, oviparous. Viviparous means those who bear the particular organisms for a 9 month. For a 9 month. This is called the viviparous. We all are the viviparous. আর oviparous means যেটা eggs থেকে hatch হয়ে আসে, দেখি ফ্যান মুরগির গুলো দেখতে পারো, আদার পাখি বার্ডস দেখতে পারো, আমরা ওটা আমাদের মধ্যে means viviparous. They carry the baby for the long few months. Okay, all right. The electric organ is present in some, and torpedo and the poison string in trigon. So torpedo and poison string e tumi electric organs tumi dekhte parbe. This is the kind of specialty. Examples are here the scoliodon dogfish, drawn great white shark. So here দেখতে পারো there are two types আমি দিয়েছি, তো গ্রেট শার্ক যদি বলো this kind of, এটা ছোট একটা শার্কের একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখালাম, এর থেকে আরো বহুত ज़्यादा লেংথেন থাকে শার্কের স্ট্রাকচার, so it differs. Okay, it varies. All right, let's move to the next slide. After chondrocytes there is osteocytes, and this is the last slide of today's class. And here কি থাকবে, এখানে থাকবে তাদের কি থাকবে, they have the body fish, তাদের যেগুলো আমরা খাই, those are the edible by the humans, right? Rui, katla, all of this, so they all comes under the osteocytes. Osteocytes under তারা সব কটা পড়ে। মেরিন বাট ফ্রেশ ওয়াটারে তুমি দেখবে both have the bony endoskeleton, তাদের থাকে endoskeleton is not a cartilaginous, endoskeleton bony থাকে, bones will be there, and a streamlined body with 4 pairs of gills covered by operculus, advanced, quite advanced. আগেটা দেখেছি gill slits was there but there was no operculum. Operculum ছাড়া তারা separated ছিল, and এখানে proper operculum will be there, and this is the operculum. It's just a membrane like covering. এটার মধ্যে প্রপারলি তারা কি থাকে, গিলস গুলা থাকে, ঠিক আছে, একটা কভারিং টাইপ অফ। স্কিন ইজ কাভার্ড উইথ দ্য স্কেলস, দেখতে পাচ্ছ কিরকম টাইপের স্কেলস গুলা থাকে, এরকম এরকম স্কেলস গুলো পুরো বডিতে যেগুলো আমরা বলি এই যে স্কেলস গুলো দে উইল বি প্রেজেন্ট। এয়ার ব্লাডার ইজ প্রেজেন্ট, তো তারা ডুবে যায় না। ওকে, heart is, they also have the 2 chambers heart, they also cold blooded. Cold blooded মানে কি, poikilothermic, poikilothermus.
Okay, poikilothermus is called the cold-blooded. Okay, warm-blooded जैसे कि हमरा warm-blooded we call the homothermus. Sexes are separate here, male and female is different. Fertilization is external and oviporous, and development is direct over here. ঠিক আছে, তো fertilization external হয়, বাইরে থেকে external fertilization হয়, and oviporous means তাদের egg থেকে hatchটা হয়ে বেবিটা আসে। আর আগেরটাতে যে দেখেছি chondrocytes, সেটার মধ্যে ছিল ওরা কি ছিল, ওরা ছিল viviporous, and here they are oviporous. Okay, and development is direct, খুব ডিরেক্টলি ডেভেলপমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপমেন্টটা হয়। ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্ট মিনস একটা থেকে হেচ করে বেবিটা উইল বিকাম। And examples of marina কিছু দেখবো, ফ্রেশ চিকেন, marina means hippocampus, seahorse, exocetus which is called the flying fish, fresh water দেখবো লোবিও যেটাকে বলে রোহু, আর কাতলা, আর একটা দেখবো the clarias that is called the মাগুর মাছ যেটাকে বলি। So these all are this marine আলাদা, hippocampus, labio, so both are depends, একটা থাকে salty water and fresh water which is edible by the humans also. ওকে, কিছু কিছু মেরিন আমরা খাই, পমফ্রেট বাগেরা টাগেরা, তো এগুলো ওই অস্টিওসাইটিস এর মধ্যে আসে। দে আর কল্ড দ্য বডি ফিশ অর বনি ফিশ, দিস ইজ কল্ড দ্য বনি ফিশ। ওকে, অলরাইট, সো দিস ইজ স্ট্রাকচার। এখানে এক রকমের ফিনস থাকে, as you can see they have the dorsal fin, বডির একদম সাইডে যেগুলো থাকে dorsal fin, and they have a pelvic fin also, ছোটা করে একটা ফিন থাকে, and this is a lateral fin, this is a anal fin. Okay, and this is a pectoral fin. So there are a lot of 4 to 5 fins will be there. Okay, so that's all about today's class. Next we will be covering the rest of the part of the rest of the part of the chordates, that is from the Pisces up to the mammalians. So we will get to see the salient features in the certain photographs also. So ওটা দেখে আমরা আরো বেশি অ্যাডভান্স ভাবে জানবো। Till then stay tuned in the Crazy Science. Thank you.